in this case, right, age limit generally as per this, again this slides is for reference, for particularly in the case of reference, we again taken it is what ma 21 notification. There you see that it is what, a 34 years, right? If you belongs to general category, maximum age is what ma 34 years, right? And let's say for the JCJ also it is 35. For DJ particularly with respect to the any community, maximum age is 48 for district judge, right? For here it is what, particularly for the case of in APP, the maximum age for the general category people is 34. Okay, the next you see in this case what ma, there is must be what, age relaxation. Age relaxation is given to what, almost to all the categories, right? So in this case you see age relaxation particularly for these communities, right? Let's say if you belongs to what, the TSRTC corporation, then it is what ma, you see again how much it is, the age relaxation is the 5 years, right? It is irrelevant, it based on the notification only, right? So the next one you see, if you belongs to what, ex-serviceman, then it is what ma, 3 years plus length service, right? The next you see in this case, if you having the NCC, then it is what, a 3 years in this case, 3 years age relaxation. If you belongs to SC, ST, BC, sir, dintlo if you see this one, EWC mention cheyale, otherwise EWS ankondi. EWS also comes under the same category. Here you will be getting what, a 5 years age relaxation. So you see in this case the 5 years plus 34, right? So the maximum wage with respect to the other communities other than the OC, it is what, 39, right? So 39 daaka meer undaru, next notification vaste vellipotaru almost, right? That is one thing. The next you see in this case, if ఒకవేళ physical disabled candidates ఉంటే general గా it is what, a 10 years. But you see general in police recruitment, the physical with respect to the constable SI, they won't allow any physical disabled candidates, because that is, I mean, these people are again ruled by their police act, but you people are not anymore. You are recruited by the police, I mean that is what PSLBRB, but again you come under the state government only, right? Your everything, your payment, settlement, salary, it is comes from the what, the same state government only, right? That is one thing. The next one you see in continuation to this, the education qualification, right? So the first, everyone, I hope that you will be having this one. There is no as such problem with respect to this one. So you must have a law degree from any LLB course, 3 years course, otherwise what, the 5 years course after intermediate, right? But you see in this case the crazy, sir ikkada meer question adugutaru emani, sir naadi inter discontinue, regular kaadu open dantlo teskunna antaru chaala mandi, right? Cheyochu atla, open inter chesi 5 years law chestaru, right? So as of recent Supreme Court is what ma, BCI is very clear, those who are done there the open degree, then after they, let's say they chosen for the law, those people are not admitted as in what, advocate in the state. So that is the very clear rule which was laid down by the what, the Bar Council of India. So right, there will be again proper verification untundi police dantlo, so you have to make that one. The next one you see, majority of the people is ruled out here, right? So here it is what ma, there must be what, a 3 years criminal practice. You must have the what, a 3 year standing in a criminal courts, right? That is also important, and that is the reason majority of the people, those who are taken their the association membership, that must be with district court, so that they can issue the what, the both the criminal COP and as well as the what, civil COP, right? That is one more thing. And the next is what, there must be what, a medical standard. So with respect to this one, again what you see, the medical standard lo clear ga mention chesaru. So again what ma, you see the first one, it is what, sound health and free from any bodily defect or infirmity that renders them unfit for services, right? So you are simply looking, you are working on the actually a paper, you are not going to run like 5K, you are not a the what we call a security officer, right? So Allah annattu, that is the only one thing. The next one you see with respect to this one, there must not have any sort of a speech. Ante iska matlab ye hai, let's say if you are suffering with any sort of a diseases, right, like deaf, dumb, those people are again disqualified, right? That is simple. The next you see, hearing problem, sight ante entundalu sir general ga, your sight must be what, a 6/6. This is what you need to understand. Sight unte sight potadi, it's a manage cheyochu, it's not a good deal. Let's say 4 untadi, kontamandiki -1, -2, 3, 4 unte, simple ga meeku time తీసుకొని you can again what, లేసిక్ సర్జరీ చేయించుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఆ టైం బీయింగ్ ఒకసారి లోపలికి పోయిన తర్వాత దేవుడు ఎరక,
right? That is one more thing. The next you see in this case what ma, candidates with what, a stammering ante enti nothing. Okay, the next you see otherwise stuttering and not eligible for services straight away. So it is what, these are the what, the eligibility criteria. Okay, so next you see the next step is what, a selection procedure, right? So here you see in this case what ma, there must be what, a written examination. So in this case you have the what, a 2 papers, right? It is what, 2 paper ante morning okati, afternoon okati, right? The next one you see in this case both papers will be set in English language, right, exclusively, because JCJ lo Telugu kuda untadi translation paper, right? That is the reason you see the both paper must be again, you also again you see student also all the question must be answered in English only. Sir nenu Telugulo rayochu ante Telugulo you cannot write, right? The next one you see time for each paper is what, 3 hours. I feel it is చాలా ఎక్కువ కాదా, ఏం చేస్తారు మీరు రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, మీరు అందరు గంటలో అయిపోగొడతారు, బట్ ఎస్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సో నవ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ పేపర్ 1, రైట్? సో ఇది అనెక్సరీ దాంట్లో సిలబస్ ఉంటుంది, విల్ గో టు దేర్ అండ్ విల్ సీ దిస్ వన్, బట్ మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ వాట్ మా ఇన్ దిస్ కేస్ the 100 marks and again it is what, 200 MCQ questions. इसका मतलब ये है, you see in this case, so each question carries 0.5 marks. Each question carries what, 0.5 marks. Okay, but the crazy thing they done is, if you mark it, I mean there must be what, a negative answer in this one. ఒక క్వశ్చన్కి హాఫ్ మార్క్ ఉంటే దాంట్లో వచ్చేసి 0.25 నెగిటివ్ ఉంది ఒకవేళ రాంగ్ అటెంప్ట్ చేస్తే. इसका मतलब क्या है, half marks is gone, right? So now you see in this case, next is what ma, paper 2 you see in this case completely descriptive time. You cannot challenge that sir meer drafting pleading అని చెప్పేసి అక్కడ మెన్షన్ చేసి how can you ask the questions అని అడుగుతారా పోయి? You understand this one? Let's say when the exam, that is again it's a part and parcel of the what, the police officer, and it's all about the wisdom of the what, the official only, right? వాళ్ళు ఏం చెప్తే గదే ఫైనల్, యూ కెనాట్ ఛాలెంజ్ ఇట్, రైట్? యూ కెన్ ఛాలెంజ్, ఎస్, ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ ది మిస్టేక్స్ ఇన్ ది పేపర్ 1లో ఉంటే యూ కెన్ ఛాలెంజ్ ఇట్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది పేపర్ 2 యూ కెనాట్ ఛాలెంజ్. దట్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్, రైట్? వాళ్ళు ఎలా ఇస్తే అలాగే రాయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్లు, రైట్? దట్ విల్ బి దేర్. ద నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది, కండిషనల్ క్రైటీరియా, right? So just remember about the paper 1 condition. It is simply that the objective in nature with is what, 200 questions. So that is depends on, sometimes what will happen, you see TS PLRB, otherwise government, majority of the time they will conduct the exam in offline only. But ajkal due to this one, you remember group 1 what's happened with the group 1 earlier time, 3 times written, right? సో అట్లాంటివి ఉండదులేండి, ఎందుకంటే యువర్ అప్లికేషన్ సీమ్స్ టు బి వెరీ లెస్ ఓన్లీ, రైట్? సమ్వేర్ అరౌండ్ 3000 4000 అప్లికేషన్కి ఏం పెడతారు, బికాస్ దిస్ ఈస్ 2021 నోటిఫికేషన్. అట్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 3400 పీపుల్ అపియర్డ్, అట్లీస్ట్ మ్యాక్సిమం అప్లికేషన్ దట్ దే గాట్, అండ్ గాడ్ నోస్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అపియర్డ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. అట్లాంటి సంబంధించి డేటా కానీ ఏదీ లేదు మన దగ్గర. Okay, that is one thing. Next you see in this case what will happen, you see again whenever you are going the OMR based exam, so you have to go with these 2 pens, and the next you see it is again any of them, right? And paper 2 is what, you see they clearly mention that what ma, descriptive in nature, and again it is what, a pleading and drafting. ఏముంటుంది ప్లీడింగ్ డ్రాఫ్టింగ్లో? రోజు మీరు ప్రాక్టీస్కి వెళ్తారు కదా కోర్టులో, బెయిల్ పిటిషన్లు, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్స్, రైట్, అప్పీల్స్, అదర్వైజ్ రెడ్ పిటిషన్లు, ఇవే కదా రావాల్సిందే. ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్, బట్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ, రైట్? డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ ప్లీడింగ్ అంటే. బట్ క్వశ్చన్లు ఏమొచ్చాయి లాస్ట్ టైంలో? వచ్చినాయి దీని మీద పోనీ ఏమన్నా? 2021లో అది రాలేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ గెట్ ద పేపర్ అండ్ విల్ గెట్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్, మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో బికాస్ అగైన్ ఇది ఇంకొక రీజన్ బయటికి రాకపోవడానికి ఏంటంటే, దే కమ్ విత్ వాట్, దిస్ అగైన్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ కమ్ ఆన్సర్ బుక్లెట్. వాళ్ళే అంటే 30 మీరు జేసీజీ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, మీరు సెమిస్టర్ రాస్తుంటారు మీ కాలేజీలో, ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు కదా, సేమ్ ఇలా కూడా అలా దీంట్లో బుక్లెట్ ఇస్తారు కాబట్టి మన దగ్గరికి బయటికి రావు అవి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు అగైన్ విల్ గెట్ దిస్ సూన్ అండ్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ, రైట్? ద నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో what will happen with respect to this one, you have to go with what, blue black pen, that will be there. The next you see in this case, right, here it is what, the very important for me is this, right? So among 350, I mean we'll make it for example 3400 applications, among that only you see it is what, 35% pass, I mean pass criteria, right? 35% for OC candidates 40, SC is what minimum 30.
right? So again I'll show you the marks actually. It is, you see, it is very important, 30%. You see each paper, iska matlab paper 1 you must get the what? For ST, SC, in this case what? SC, ST candidates, you have to get how many marks ma? 30 marks. And paper 2 how many again in this case? 30. Compulsorily 60 marks you need to get each paper in this case. Okay, and the list, if you are getting somewhere around 29, you gaya, right? Up to gaya, right? Next you see in this case, here the same goes to where? The BC candidate. Here it is same goes to what? The OC candidates as well. I can say that out of 200, it seems 80 seems to be huge, right? For OC candidates. Avuna kada? Koncham ekvainda? What is the difference between, you see in this case? 40 to 35 to 30. 60 ki 80 ki difference లేదా, right? 80 ki 70 ki difference ఉంది కదా, అలా అన్నట్టు. అగైన్ yes, now you see in this case ఇక్కడ ఏంటిది మా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఫుల్ మార్క్స్ ఎంత ఈ కేసులో? 0.5, అర మార్కే కదా. 200 మార్క్స్ అంటే 100, దట్ ఈస్ వాట్ 1/2 ఇన్ దిస్ కేస్. ద నెక్స్ట్ యూ సీ, ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే నో మార్కింగ్, 0 మార్క్స్, రైట్? ఒకవేళ మీరు రాంగ్ అటెంప్ట్ చేస్తే 0.25. సో దీంట్లో 0.25 అంటే ఎంతమ్మా? 1/4 గోయిందా, right? So you try to understand this one. No negative, is you 25% negative marking or full marks assigned to the what? Question. Iska matlab ye hai, let's say totally if you got in this case, for example 100 questions correct అయినాయి అనుకుందాం, right? 100 into 5 ఎంత అమ్మా? 50 మార్కులు, రైట్? సో దీంట్లో ఇంకో 20 నెగిటివ్ పోయిన అనుకుందాం. ఈ కేసులో ఏమవుతుందో చెప్పండి? 20 into this 0.25 minus what మా? 100 into 0.5 చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది మీ ఆన్సర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ బిట్ డిఫికల్ట్. అండ్ ఐల్ సీ దట్ పేపర్ ఈజ్ లైక్ అనదర్ లెవెల్. It is not like in normal paper. I won't say that paper is like, I can say it is advanced law. It is even not the medium level, it is extreme, the standard paper, right? The next you see in this case again, evaluation of paper to chudandi. You see it is the very very important, majority of you must know this one, right? So in this case you try to understand this one. The only those candidates who qualify the paper 1, their paper 2 will be corrected, otherwise they won't correct. Iska matlab ye hai, paper 1 lo ganaka meek 40 marks 40% రాలేదు అనుకోండి, సీదా you are disqualified. They won't check your paper 2, right? The same it goes to what? The BC candidates as well. మీకు దీంట్లో 35 రాలేదు అనుకోండి, పేపర్ 2 చెక్ చేయరు. ఏ ఒక్క పేపర్లో పోయినా మీరు పోయినట్టే కాబట్టి, దట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ దిస్ సేమ్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ద నెక్స్ట్ వన్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఏంటి దీంట్లో? ఎస్, selection process. Again it is what you see, it is clearly mentioned that selection process, generally you try to remember this one. When I compare this notification with the JCJ lo reservation untada? There is no as such reservation in the JCJ, right? There is no as such what we call this, ఏది ఇక్కడ చూడండి, రిజర్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇస్ వాట్? లోకల్ నాన్ లోకల్ ఉందా జేసీజేలో? లోకల్ నాన్ లోకల్ జేసీజేలో లేదు. బట్ 2023 నోటిఫికేషన్ కాకుండా 2024 నోటిఫికేషన్లో దే మేడ్ ఇట్ లోకల్ నాన్ లోకల్, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్సెంటేజ్ క్రైటీరియా. దే మేడ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? దే క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ ది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా దట్ you must, in order to appear for the Telangana JCJ, you must have to enroll with what? Telangana Bar Association only. इसका मतलब क्या है? Those people who are enrolled in Andhra, they are not technically, they are not eligible to write Telangana JCJ, right? But yes, it is not a JCJ exam, simply it is an what? APP exam. So it is what? You fall under the category of the state. So yes, with respect to the APP, now what will happen? All the state rules and state GOs will be applicable to this post as well. So with respect to this one, you see, Telangana lo meeku telusu kada, 95% జాబులని తెలంగాణ వాళ్ళకి మాత్రమే, 5% దాంట్లో ఓపెన్ కాంపిటీషన్. ఎవ్రీవన్ కెన్ కాంపీట్ ఇన్ టు వాట్? దిస్ ఫస్ట్ 5% and rest 95 బిలాంగ్స్ టు వాట్? తెలంగాణ ఓన్లీ. సో ఇది ఇంకా బాగుంది కదా, రైట్? అలా అన్నట్టు మన ఉద్యోగాలు మనకే. Okay, so the next you see in this case the same thing. Here you see the 5% of post filled by the what? Combined merit list, and remaining 90% of the post filled by the local candidates. So if you see, whenever the tie breaker ante iddarki same markuలు వస్తాయి, you see in this case it is what ma? If 2 or more candidates have the same score, then what will happen ma? ఆ టైంలో ఏదైతే ఏజ్ క్రైటీరియా ఉంటుందో దట్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఎవరైతే ఆ టైంలో ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కేస్. ఇలా ఉందా అంటే ఇట్ మైట్ బి దేర్. అడ్వకేట్లో ఎంతమంది ఉంటారు?
చెప్పండి సీరియస్గా ఏపీపీ చదివి రాష్ట్రాల్లో ఎంతమంది? రైట్, దట్ ఈస్ యూసీ. జేసీజీలో ఇంత క్రౌడ్ ఉండిందా? జేసీజీలో హ్యూజ్ క్రౌడ్, రైట్, బట్ ఏపీపీ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్, రైట్. ద నెక్స్ట్ యూసీ ఇన్ దిస్ కేస్, రైట్, సిలబస్ కనుక మీరు చూస్తే సిలబస్ ఈజ్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్. దెర్ ఆర్ 53 యాక్ట్స్ ఇన్ ది వాట్ total APP. Sir, how we can cover this much lengthy syllabus, right? So I can say that if you look at this first 5 acts, this will cover your 40% of syllabus. First 5 acts will whole of your 40% of syllabus. Rest all includes state, central and state minor acts. That includes rest of what your 60% of the syllabus. Right? Sir, దీంట్లో మీ పేపర్ చూసాను నేను. పేపర్ చూస్తే మామూలుగా లేదు. The point is that yes, we discussed already the types of question, but in this case you try to understand, you should know the very important aspect about the what each and every law. But in order to success, otherwise the mark or correct answer, you have to at least remember the title of the section, right? So that will be there. Next you see in this case, the first one is what? The constitution. So in this case the constitution must be on fingertips, right? Sir, constitution maku mottam raadu vacha. ఎన్ని సెక్షన్ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి సార్ కాన్స్టిట్యూషన్లో? 390. పోనీ అమెండ్మెంట్స్ చెప్పండి, టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయో? హౌ మెనీ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ దే? వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్? పోనీ 100th అమెండ్మెంట్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ 100th అమెండ్మెంట్? దట్స్ ఎ ల్యాండ్ బార్డర్ అగ్రిమెంట్ విత్ వాట్? బంగ్లాదేశ్, రైట్. వాట్ ఈస్ 101 అమెండ్మెంట్? GST. What is 102? Right? Yes. What is 42nd constitutional amendment? You try to remember, these are the very, very important, right? So DPSPs must be on fingertips, and then fundamental must be on fingertips. FDs must be on fingertips, right? So let's say what is article number 39 ma? 39D for example. It's a very famous 39D అన్నా నేను, ఏ అని లేదు, రైట్. దెర్ ఇస్ very good. In this case what? The equal pay for what? Equal work. So there it is what? This exactly intention is what ma? So the rule and the basic foundation of the labor